根据美联社的资料讲，全世界逐年有125万人因为车祸死亡，因为伫美国，逐年有超过4万人因为交通事故死去。除了食酒赛车、食毒赛车、赛车用手机啊这个原因以外，即摆阁有一种叫做路怒症，赛车赛到一半，心讲火都真生气，就会落车共人拍。Hello. Just to be clear for everyone seeing this, I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. 这是已经无伫人世间的37岁美国天空军人佩尔兹，伊阿姊为制作的 AI 生成影像。佩尔兹2021年11月伫亚利桑那州因为行车纠纷，伫咧停单红灯时，互另外一名54岁驾驶霍卡斯塔斯断死。赛定的霍卡斯塔斯，被判10年6个月有期徒刑。另外一件道路纠纷是互监视摄影机翕落来，画面倒边的特斯拉驾驶不明原因落车行向对向的车道，疯狂攻击另外一台车顶的一对母仔囝。这拢是因为行车纠纷引起的路怒症行为。路怒症即马伫美国会当讲是像一种流行病。过去10年，甲路怒有关的枪击事件增加超过400%，造成777人死亡。By far, the most common factor is aggressive driving, which accounts for over 50% of traffic fatalities. 专家表示，万不不幸拄到有攻击行为的驾驶，上好保持冷静，唔通甲对方有任何互动。One study reported that over 79% of U.S. drivers have been a victim of aggressive driving or even road rage. So the first thing, don't provoke the angry driver. If they keep harassing you, the best course of action is to get off the road, go to a public location with a lot of people present, stay in your vehicle, and call 911. 不过，若冲碰冲动的驾驶是你家己，上好是会当深深的舒一口气，听平静的音乐，或是抽离情景，将家己当作第三者，甚至将车停伫路边，将座椅往后壁去，拢对完好情绪有帮助，避免遗憾代志发生。公司新闻，红如梅编译。